हेलो फ्रेंड्स, आमी निवेदिता और चले एसेছি আজকে আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কি আর্ট ওয়েট করছে। আর বলবো আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে আমার আর্টগুলো। তো প্লিজ একটু দেখে নিও, আর যদি ভালো লাগে আমার আর্ট একটা লাইক দিয়ে দিও, আর বন্ধু হিসেবে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো দেখা যাবে আজকে কি আর্ট ওয়েট করছে। চলো তাহলে। তো এটা একবারে মিনি ক্যানভাস, তো এর মধ্যে আমি পেন্টিং করে নেব। তো একদম ইজি পেন্টিং থাকছে এটা। হোম ডেকোরের পারপাসে ব্যবহারই করা যেতে পারে। এখানে আমি অরেঞ্জের টাচ দিয়ে নিচ্ছি, সানসেট সিনারি থাকছে বলে। আর এটা একদমই মিনি ক্যানভাস পেন্টিং। তো এটা আমি লেগ করেছি, এখানেও অরেঞ্জের টাচ দিয়ে নিচ্ছি। ক্লাউড ক্লাউড করে নিচ্ছি একটু। তো এটা আমি একটা লেগ করে নিয়েছি।
তো এখানে একটা আমি ট্রি করব। তো ট্রির ব্রাঞ্চগুলো করে নিচ্ছি। তো এইখানটা আমি কটন বাডস নিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে আমি জিএস ট্রেতে করে নেব। তো এখানটায় এইভাবে আমি কটন বাডস দিয়ে অরেঞ্জ আর ইয়েলো মিক্সড করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সুন্দর আমার এখানে ট্রিটা হয়ে গেছে। আর এখানেও নিচে কিছু অটম ট্রি করেছি। তো এখানেও কিছু মোটামুটি হয়ে এসছে। তো এখানে আমি জুম করে দেখাচ্ছি। কিছু গ্রাস টাইপের গাছ এখানটায় করে নিলাম। আর এখানে এইদিকে কিছু হোয়াইট কালারের কাশফুলের গাছ করে নিচ্ছি। তো জুম করে দেখাচ্ছি একটু। গাছটাতে আমি একটু হোয়াইট দিয়ে টাচ দিয়ে দিলাম। এখানে একটু জুম করে দেখাচ্ছি এখানটায়। তো কটা বার করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে। এটা সাজালে কেমন লাগে চলো দেখি।